Naam, tarehe 18 mwezi Disemba mwaka 2023, siku ambayo waziri wa elimu Ezekiel Machogu ametoa matokeo ya wanafunzi wapatao milioni 1.4 watakaojiunga na shule za upili za humu nchini baada ya kukamilika kwa shule za KCPE. Mpenzi mtazamaji, tuna ile taarifa kama hiyo, lakini kwanza tupate vidokezo. Na kwenye Lookup Taarifa, boys those admitted to national schools were 22,051. Wanafunzi wote milioni 1.4 waliofanya mtihani wa KCPE wamepata nafasi za kujiunga na shule za upili mwakani. Mwanaume mmoja fariki kijiji cha Osotua baada ya kupigwa risasi na afisa wa polisi kufuatia mtafaruku kati ya maafisa hao na wakazi. Kenya yatia saini mkataba wa maelewano na muungano wa EU unaolenga kuboresha uwekezaji kati ya Kenya na mataifa ya Uingereza. Na Rais William RUTO atetea hatua ya kubinafsisha mashirika ya serikali akidai kuwa nchi inapoteza mabilioni ya pesa huku mashirika hayo yakikosa kuleta faida. Karibu tuandamane hadi tamati, mpenzi mtazamaji. Habari hizi zinakujia moja kwa moja kwenye runinga yako ya Lookup kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, tupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu pamoja na vipindi vyetu. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa zetu. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Josephine Oko. Tunaanza rasmi. Jumla ya wanafunzi 42,000 waliokalia mitihani ya kitaifa ya KCPE wamepata nafasi katika shule za kitaifa humu nchini. Haya ni kulingana na takwimu zilizotolewa na waziri wa elimu Ezekiel Machogu mapema hii leo katika shule ya upili ya Lenana. Aidha, waziri huyo wa elimu ametangaza kuwa takriban wanafunzi 14,000 waliopata alama 280 na zaidi na hawajiwezi watapata ufadhili kutoka kwa serikali ili kuendelea na masomo yao ya shule ya upili. Ian Keitani na maelezo zaidi. Baada ya wanafunzi waliokalia mitihani ya kitaifa kwa darasa la 8 kupata matokeo yao mwezi uliopita, takriban wanafunzi milioni 1.4 wamepata nafasi katika shule za upili. Asilimia kubwa ya waliopata nafasi katika shule za kitaifa wakiwa wanafunzi wa kiume. Boys those admitted to national schools were 22,051. Girls admitted to our national schools were 20,876. So the total number of boys praised comes to 717,358. The number of girls comes to 682,971. The total, therefore, is 1,400,329. Wanafunzi hao wakitarajiwa kujiunga na shule za upili mapema mwakani. Machogu amedai kuwa wizara yake ilikumbana na changamoto si haba, kwani idadi kubwa ya wanafunzi hawakuteua shule walizotaka kujiunga nazo, shule za Kabianga na Pangani zikiwa miongoni mwa shule zilizochaguliwa zaidi na wanafunzi hao. Some candidates, despite having high scores, did not make any school choices. A total of 28,052 candidates did not make choices of schools. Among these were 683 candidates from Wanjoi sub-county in Nyandarua and 330 from Kobusiro sub-county in Bungoma County. This situation presented us with a dilemma as we sought to ensure that every candidate was praised that could enable them to continue their education seamlessly. Serikali ikitilia mkazo azma yake ya kuhakikisha kila mwanafunzi anapata elimu. Baadhi ya wanafunzi wasiojiweza watapata ufadhili kutoka kwa serikali. Machogu vilevile aliwaonya walimu wakuu dhidi ya kuongeza karo ya shule, haswa wakati huu ambao uchumi wa taifa hujaimarika. What that fees structure is part of your responsibility and your main responsibility as county directors of education and the regional directors is to ensure that no principal levies anything additional. Parents are undergoing difficult financial challenges and therefore, unless they express approval
from my office, which again is not going to be there. Aidha, walimu wa shule za upili wakisutwa kwa kuwa lazimu wazazi kununua sare za wanafunzi shuleni. Machogu amesisitiza kuwa hilo silo jukumu la walimu wakuu, akiwataka kukomesha uuzaji wa sare za wanafunzi shuleni. It is not the responsibility of the school principal to buy the uniform, have it in the school, and then when the parents come, they are told this is the uniform, and then this is the amount of money you are supposed to pay. That would amount to conflict. And again, it is not upon him to make some arrangement that Machogu has a shop somewhere, so he's directing parents to go to Machogu's shop. Lookuptv. Mtazamaji, watu 4 wamepoteza maisha huku wengine 9 wakijeruhiwa vibaya katika ajali mbaya ya barabarani hii leo katika barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret. Ajali hiyo ilitokea majira ya saa 11 asubuhi baada ya matatu ya Msamaria Shuttle Limited kugongana ana kwa ana na basi la abiria. Duru zinaarifu dereva wa matatu ya Msamaria alipoteza udhibiti wa gari hilo na kupelekea ajali hiyo. Makiwa kwa familia zilizoathirika. Katibu katika Wizara ya Usalama Raymond Omolo akiandamana na mwenyekiti wa halmashauri ya usalama na operesheni ya mipakani pamoja na washikadau wengine kutoka idara tofauti za usalama amezindua programu ya kudumisha usalama wa mipaka ya Kenya. Uzinduzi huo ambao ulifanyika shule ya mafunzo ya serikali KSG unanuia kuimarisha ulinzi mipakani na kulinda taifa dhidi ya mashambulizi ya kigaidi. Aidha, mpango huo utadhibiti visa vya ulanguzi wa mipakani. We have just launched a curriculum on border control and security program, which has been put together by the Border Management Secretariat as well as the Kenya School of Government, with the support from our partners from the US Embassy, together with the International Organization for Migration. And this curriculum is basically meant for our frontline officers who man our points of entry and exit across all the border points. And primarily this is to equip them with the necessary tools to deal with the challenges that come with the movement, not just of people but also of goods across the border points. As we speak today, of course, you've raised the concern on the IEDs that are planted in certain parts of the country. It continues to be a challenge, but we have our security officers who are well trained to be able to deal with that. A few weeks ago, sometimes in November, we did launch a program at the border police unit in Kanyonyo, where our officers constantly undergo training to be able to deal with those threats. And the assurance we are giving the country is that even though those threats remains and they exist, we are up to the task of dealing with it. And most significantly, the President did declare that Kenya is a visa-free country. We expect that everyone or everybody who is coming into the country gets in visa-free. Of course, there will be issues around security to deal with that, and part of this curriculum is to better equip our officers, not just in terms of knowing how to deal with those threats, but also to be able to facilitate those movements so that it's much more efficient. Rais William RUTO amesema serikali yake imedhibiti kudorora kwa uchumi na kuwa Wakenya wataanza kuvuna matunda ya mikakati aliyoweka kuanzia mwaka ujao. Katika mahojiano na wanahabari hapo jana, kiongozi wa nchi amesema takwimu za wataalamu wa kiuchumi zimebashiri uchumi wa Kenya unakuwa kwa kasi ulimwenguni, akisema mfumuko wa bei za bidhaa umepungua kutoka 9% hadi 6%. Aidha, rais ametoa hakikisho Kenya itajisimamia kivyakula, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Mark Ndwati. Usiku wa jana, macho yote yalielekezwa kwenye ikulu ya Rais William RUTO
akiandaa mahojiano na wanahabari kuhusu mustakabali wa nchi. Swali la kupanda kwa gharama ya maisha na ugumu unaopitia Wakenya kusukuma gurudumu la maisha likiwa ni moja ya maswali yaliyotawala mahojiano hayo. In terms of maize. Akijibu maswali makali kutoka kwa wanahabari, Rais William Ruto amesema ndani ya mwaka mmoja serikali yake imepiga hatua kubwa katika kuboresha maisha. Nataka nikuulize na Wakenya wenzangu, tumefanya lolote kupunguza gharama ya chakula? Yes, we have done major steps. The price of food items is today lower than it was a year ago. It is a fact. Lakini, of course, it's not convenient for certain people to accept. Rais William Ruto vile amekariri serikali yake imedhibiti kudorora kwa uchumi. Takwimu za wataalamu wa masuala ya kiuchumi zikionyesha Kenya itaimarika katika mwaka huu wa kifedha. We've brought down inflation from 9 point something to now 6.8. Those are figures, global figures of the World Bank. Number 2, our economy is growing at 5.4%. Not my figures, World Bank figures, right? In fact, they quote Kenya is the 29th fastest growing economy globally. Akirejelea mpango wa mbolea ya ruzuku ambayo serikali yake imewafaidi wakulima, Rais amesema mpango huu umeimarisha zao la mahindi hapa nchini. We have changed the trajectory on our staple food. Today, we are producing more in terms of maize, which is our staple food. In fact, my plan is that by next year, we shouldn't be importing maize into Kenya. We should be producing enough. This year, we have increased our production of maize by 40%. Wengi wakilalamika kuhusu usalama wa chakula, Rais Ruto ametoa ahadi kuwa Kenya itakuwa na utajiri wa chakula na itaondoa uagizaji wa chakula nchini kutoka mataifa ya nje kwa zaidi ya bilioni 500. We are importing $500 million of food into Kenya. So what we need to do, we need to pay attention to our agriculture. The reason why we have invested, and that is why in the manifesto that I sold to the people of Kenya, agriculture, modernization, mechanization is one of the big tickets that I decided that I'm going to do. Kiongozi wa nchi amewataka Wakenya kuwa na subra na uongozi wake, huku akisema ana mpango kupitia mfumo wa uchumi wa bottom up kuhakikisha kuwa kila Mkenya anajivunia maisha mema. Kariuki Nduati, Lookuptv, Nairobi. Tukisalia kwenye mahojiano hayo, Rais William Ruto ametetea hatua ya serikali yake ya kubinafsisha mashirika 11 ya serikali, akidai kuwa serikali inatumia pesa nyingi kuendesha mashirika hayo ila hakuna faida. Ruto amesema kuwa kubinafsisha mashirika hayo kutayawezesha kuwa na manufaa kwa Wakenya na nchi kwa ujumla. Huku mjadala wa ubinafsishwaji wa mashirika ya kiserikali ukiendelea nchini, Rais William Ruto amejitokeza kutetea hatua yake akisema kuwa nia yake ni kuyafanya mashirika haya kuwafaidi wa Kenya na taifa kwa jumla. The intention is to commercialize. The intention is to have a mechanism, a strategic investor, so that we need to make it a true conference facility. And if we make it a truly conference facility, it will give us more than 3 billion shillings a year. Today, we are getting 29 million. If you ask any ordinary Kenyan, would we rather continue getting 29 million? Would we do a strategic investment? Hatua ambayo Wakenya wamekaribisha wakisema itaongeza utajiri wa uchumi wa nchi. We not only want to invest or get a strategic investor for KICC, I am also going to get a strategic investor for Bomas of Kenya. We need to build another conference facility in Kenya, in Bomas of Kenya, and we need to build maybe 2-3 hotels in Bomas of Kenya. It is what is going to change the fortunes of our country, especially the space around tourism. Rais jana usiku alieleza kwamba hatua hiyo inakusudiwa kuipa serikali faida kwani Wakenya wametozwa kodi kutosha. I brought policy and I said we are going to make sure that every government asset gives money to the shareholder, the government of Kenya, so that
we look for additional revenue because we cannot borrow. We have pushed Kenya enough on taxes. The only other way to raise money is to sweat our assets. Yeah? Is to sweat our assets. We must get our assets to pay us. Rais RUTO amesema kuwa nchi inapoteza mabilioni huku mashirika haya yanaendelea kuendeshwa na serikali yakikosa kuleta faida, akitoa mifano ya shirika la Kenya Pipeline, KICC na benki ya Posta ambayo anasema inaigharimu serikali bila kuleta faida. Companies like Post Bank. Every morning when we open Post Bank, we lose 3 million. In the last 5 years, we have lost 1 billion shillings every year. How much? 1 billion shillings every year. Because nobody wants to make a decision about Post Bank. Ni mjadala ambao uko kotini baada ya kinara wa azimio Raila Odinga kuelekea kotini kupinga kubinafsishwa kwa mashirika hayo, akisema kuwa lazima nchi ifanye uchaguzi wa maamuzi. Jaji Chacha Mwita alisimamisha hatua hiyo, akisema ameridhishwa kwamba ombi hilo linazua masuala muhimu ya kikatiba na kisheria ambayo yanahitaji uchunguzi muhimu na kusitisha uuzaji huo hadi Februari 6 wakati kesi itakaposikizwa. Brian Amwai, Lookuptv, Nairobi. Na mpenzi mtazamaji, kwa habari hiyo ya mwanahabari mwenza Brian Amwai, tunachukua mapumziko mafupi. Usicheze mbali, tunarejea muda usio mrefu na taarifa zaidi ikiwemo spoti. Namna gani? Uzie gani? Natamani tu. Jana zawadi yake. Hizo kuku anda shtua sukuma wiki na kuku. Wale. Kwani hujasikia? Nimekusikia vitu gani? Tatua Christmas bonanza. Umenitatulia mimi. Na nikupatia pikipiki kwa Leta. Christmas watajua wajui. Tatua sikukuu na Tatua Holiday Bonanza. Mwezi huu kuna cash money, pikipiki ni 3 za kushindaniwa. Gurumisha yako sasa hivi. Na si hayo tu, jishindie shopping vouchers kibao, jogoa Christmas daily na guaranteed vuna Christmas bonus. Kila wakati unapocheza Tatua 3, huenda ukapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na ujishindie shilingi $500,000 ama zawadi kem. Sikukuu hii usiwachwe nyuma. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150. Chagua namba zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno Lookuptv. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000 na utatue sikukuu yako na Tatua Holiday Bonanza. Tatua namba 3 ushinde. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com.
Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu. Hali ya ati imezuka katika kijiji cha Osotua baada ya maafisa wa polisi kukabiliana na wanakijiji. Inasemekana mlinzi wa msitu aliwafyatulia risasi wanakijiji hao waliokuwa wamejihami na kumuua mmoja wao. Aidha, kizaazaa kilitokea kufuatia hatua ya maafisa wa misitu kutoa na kuwafungia mifugo waliokuwa wakilishwa kwenye msitu huo. Tupate mengi kutoka kwa mwanahabari wetu Catherine Saina. Maafisa hao wawili waliozuia mifugo hao na walipokuwa wakielekea kambini wakakutana na umati uliojawa na hamaki waliokuwa wameifunga barabara katika kituo cha Chepalungu wakidai kurudishiwa mifugo hao. Wenyeji hao waliokuwa na silaha walikabiliana na askari ambapo mtu mmoja alipigwa risasi na kufa, wengine watatu wakijeruhiwa vibaya. Askari kutoka kituo cha polisi Nkoben na askari wa msitu walifika katika eneo hilo la tukio kujaribu kudhibiti hali hiyo. Na kukaa sababu tunataka kijana aende kwa shule huko. Plan B ni gani tena? Si amelala, si amekufa. Edwin ako na watoto wawili. Si mchumba na si. Hata hivyo, wenyeji hao wakiongozwa na mwakilishi wadi mteule Jefferson Lagat ameelezea kuwa marehemu Edwin Cheriot Koskei na wengine watatu waliojeruhiwa hawakuwa na silaha na lazima haki itendeke. Tokezea kwake, maaskari wana approach hapo na punduki walikuwa wameficha, haikuwa inaonekana, na walikuwa na civilian, haikuwa inaonekana ni maaskari. Yule alikuwa anafikiria ni mtu jirani tu amaachilia mbuzi kule marako yake. Moja. Tunapatia hawa wiki ngapi? Tusikia hawa watu wamekanyaka sanduku ya kotini. Kama watakanyaka sanduku ya kotini, we will mobilize our people. Tushike matawi. Sisi wenyewe tuende kotini. Catherine Saina, Lookuptv. Na msonge mbele ambapo taifa la Kenya limeingia kwenye vitabu vya kihistoria baada ya kutia saini mkataba wa maelewano wa kibiashara na muungano wa EU. Maelewano haya ni wa kipekee kwani Kenya ni taifa la kwanza kutia saini mkataba huu tangu mwaka wa 2016. Miongoni mwa maelewano yaliyotiwa saini ni pamoja na kupunguzwa kwa matozo ya ushuru na ada kati ya Kenya na mataifa ya Uingereza. Ruga Eval na taarifa hii kamili. Rais William RUTO leo hii ameangazia swala la El Nino wakati wa kikao cha 10 cha serikali ya kitaifa na ya kaunti. Akiwahutubia magavana pamoja na wafanyikazi wa serikali katika ikulu, Rais amesema kuwa mvua hiyo imeathiri sana maeneo ya pwani, mashariki na kaskazini mashariki na serikali inatafuta suluhisho kamili ya kuwasaidia walioathirika. We have implemented far-reaching reforms in the health sector. Consequently, I recently assented to 4 crucial laws which are expected to anchor the implementation of universal health coverage, affirming our commitment to transform healthcare. Additionally, 100,000 community health promoters were deployed with the support of county governments and equipped as frontline players in delivery of preventive and promotive healthcare as opposed to the curative healthcare. Aidha, ameongeza kuwa serikali ya kitaifa itatenga ruzuku ya milioni 250 kwa kaunti 29 zilizobaki ili kuendeleza maendeleo ya hifadhi za viwanda. Ladies and gentlemen, I believe that our country's fortunes to a decisive extent are dependent on how we manage the devolution of national power and resources. Devolution actually goes to our viability as a political community, stability as a nation, and sustainability as the collective socio-economic project of the people. Rais aidha alisema kuwa serikali yake imehakikisha kuwa pesa zote zitatumika kwenye serikali za kaunti mwaka huu wa bajeti na anatumai kuwa Wakenya watakuja pamoja ili kuinua nchi. I believe in the power of intergovernmental relations to anchor devolution and also facilitate national socio-economic transformation. As the apex forum
of intergovernmental relations, the National and County Government Coordination Summit must be... Na mtazamaji, kwa habari hiyo ndipo tumefika mwisho wa habari zetu usiku wa leo. Asante sana kwa kuwa mwenyeji wa runinga ya Lookup. Tukutane tena kesho panapo majaliwa. Mimi ni Henry Tendanyula na mfasiri wangu wa lugha ya ishara amekuwa Josephine Ouko. Tunakutakia usiku mwema.